Hello students, this is Senthamil, your physics tutor for NEET 23. We have started a last minute series, so let's start our session. Last minute series part 12.4 from Electrostatics. என்ன டாபிக் அப்படின்னா capacitance. நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா parallel plate air capacitor is charged to the potential difference of V volt. After disconnecting the charging battery, the distance between the plates of the capacitor is increased by an insulating handle. As a result, the potential difference between the plate. Okay, so parallel plate capacitor எப்படி இருக்கும்? So ரெண்டு parallel plate இருக்கும். Okay, so இப்போ இந்த ரெண்டு parallel plate நான் சார்ஜ் பண்றேன் using a battery. Okay, so இப்போ என்ன ஆகும்? இந்த capacitor get charged, isn't it? So capacitor which is the energy storing device. Okay, so அப்ப இந்த capacitor charge ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றேன்னா I'm just removing this battery. Okay, so நான் இப்போ என்னோட ரெண்டு பிளேட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் இப்போ இனிஷியலா d ன்ற டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, சோ இதான் இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்றேன். I'm just increasing the distance. அப்ப potential difference between the plates என்ன ஆகும்? Okay, so potential difference mean இங்க higher potential, இந்த இடத்துல lower potential. Okay, so what is my difference in potential? That is my potential difference. Okay, so இப்போ capacitance ஓட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா capacitance which is equal to epsilon or c. பேசிக்கான ஃபார்முலா Q by V. Okay, பேசிக்கான ஃபார்முலா C is equal to Q by V. இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா C is equal to epsilon naught A by D. Okay, so A அப்படின்னா area of the plate. ஜெனரலா நம்மளோட parallel plate எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, so this is my parallel plate capacitor. Okay, so இப்போ இதோட ஏரியான்றது தான், so this is my area A. So distance of separation between the plate be D. Okay, so அப்ப capacitance எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா area of the plate டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அல்லது the distance of separation between the plate டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். Okay, so அத பேஸ் பண்ணி தான் capacitance வேரி ஆகும். capacitance potential பொறுத்தோ சார்ஜ் பொறுத்தோ வேரி ஆகாது, only depends on the geometry of the conductor. அத பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம capacitance வேரி ஆகும். Okay, so இப்போ நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் क्वेश्चनல, the distance between the plates is now increased. Okay, சார்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் distance between the plate நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணா அப்படின்னா என்னோட capacitance will get decrease. Okay, so அப்ப first condition தான் நமக்கு கிடைக்குது, capacitance get decreases. Okay, so அப்ப capacitance decrease ஆகுது. அப்ப C is equal to என்ன ஃபார்முலா? Q by V. அப்ப நம்மளோட potential difference which is equal to Q by C ஆயிரும். கரெக்ட்டா? சோ இந்த கேஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா சார்ஜ் ரிமைன், எவ்வளவு சார்ஜ் அந்த கெபாசிட்டர் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோ அதுல நான் எந்த சேஞ்சுமே பண்ணல. அப்ப சார்ஜ் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட். கரெக்ட்டா? சார்ஜ் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட். அப்ப என்ன வேரி ஆகுது அப்படின்னா என்னோட கெபாசிட்டன்ஸ். அப்ப பொட்டன்ஷியல் எப்ப வேரி ஆகுது? கெபாசிட்டன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது வேரி ஆகும். அப்ப இங்க நம்மளோட கேஸை பொறுத்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது C decrease ஆகுது. அப்ப C decrease ஆனிச்சு அப்படின்னா what about my V? V get increases. So my potential difference get increases. Okay, this is what my answer. So my option A is the correct answer. Okay, now the second problem is two parallel metal plates having charges plus Q and minus Q face each other at certain distance between them. If the plates are now dipped in a kerosene tank, then the electric field between the plate will be what? Okay, so இப்போ நம்மளோட parallel plate again எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு previous problemல ஒரு ஃபார்முலா சொன்னேன், capacitance which is equal to epsilon naught A upon D. கரெக்ட்டா? So epsilon naught A upon D. இந்த ஃபார்முலா எப்ப valid அப்படின்னா when the medium between the plates be air. Okay, so if in the charge which is positively charged, this is negatively charged. Okay, so total charge on the this plate be Q, this plate is minus Q. This is given in the problem. Okay, right. So if capacitance which is equal to epsilon naught A by D. Okay, suppose any medium. Okay, suppose if any medium other than air, any medium other than air இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம dielectric constant அப்படின்னு ஒண்ணு இன்ட்ரோ듀ce பண்ணுவோம். ஓகே, dielectric constant. இப்போ நான் ஒரு மீடியம் இன்சர்ட் பண்றேன், some medium, okay, which has some dielectric constant. Okay, some medium, so which has some dielectric constant K. Okay, அப்ப என்னோட capacitance என்ன ஆகும் அப்படின்னா my capacitance get increases. அப்ப while inserting a dielectric medium my capacitance get increases. அது எவ்வளவு increase? அப்ப என்னோட new capacitance என்ன அப்படின்னா C dash which is equal to K times of C. Okay, K times of C which is nothing but K into what is my C? Epsilon naught A by D. Okay, so this is my C dash. Okay, so இதுல ஒரு பாயிண்ட் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. So when inserting a dielectric medium my capacitance get increases. Okay, so capacitance increase ஆனிச்சுனா what about my potential? What about my potential? Potential will get decreases. இது நம்ம previous problemல பார்த்தோம். கரெக்ட்டா? Potential get decreases. அப்ப potential decrease ஆனிச்சு அப்படினா நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஃபார்முலா தெரியும், relation between the electric potential and electric field. கரெக்ட்டா? So potential which is equal to E into D. Correct? Potential which is equal to E into D. Right? So in the case, distance of separation between the plate D is constant. Okay? அப்ப என்னோட potential decrease ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா என்னோட electric field என்ன ஆகும் அப்படின்னா decrease ஆகும். Okay? So இது one of the way to understand this problem. இன்னொரு way என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா listen. So ரெண்டு parallel plate which is positively charged. Okay, which is positively charged. This is negatively charged. Okay, while inserting a dielectric medium in between the plate, what will happen? See, due to this plus Q charge in this plate and due to the minus Q charge in this plate. Okay, so field plus to minus travel. Correct? Electric field will be travel from plus Q to minus Q. So என்னோட electric field இந்த இடத்துல எவ்வளவு வரும்னா sigma by epsilon naught. Okay, sigmaன்றது charge density. Correct? As surface charge density சொல்லுவோம், அது total charge upon total area. எவ்வளவு ஏரியா ஆக்குபை பண்ணுதோ அந்த ஏரியா.
கரெக்டா? சோ அப்ப Q is equal to sigma into A அப்படின்னு எழுதலாம். ரைட். சோ அதான் E is equal to sigma by epsilon naught. சோ இதுல நம்ம டைரக்ஷன் வச்சு சொல்லிடலாம் எப்படின்னா, லிசன். சோ இப்போ இந்த பிட்வீன் தீஸ் டூ பிளேட்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எவ்வளவு இருக்கு? ஓகே, இப்போ இந்த டயலக்ட்ரிக் மீடியம் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா அந்த டயலக்ட்ரிக் மீடியம்ல உள்ள டைபோல்ஸ், அதாவது சார்ஜ் எப்படி அலைன் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா, சோ நெகட்டிவ் எல்லாம் இந்த சைடுல அலைன் ஆயிருக்கும், நியர் டு பாசிட்டிவ் சைடுல அலைன் ஆயிருக்கும். இந்த சைடு பார்த்தோம்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அலைன் ஆயிருக்கும். ஓகே, சோ அப்ப இந்த கேஸ்ல என்ன நடக்கும்னா, இன்சைட் தி டயலக்ட்ரிக் மீடியம் there is a field from this direction. Okay, so this is my induced electric field inside a dielectric medium. Okay, net electric field பார்த்தோம் அப்படின்னா, net electric field which is equal to E minus EI. கரெக்டா? பிகாஸ் என்ன ஆப்போசிட் சைடுல இருக்கு, கண்டிப்பா சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுவாங்க. அப்ப என்னோட net electric field is less than E, isn't it? Less than E. கரெக்டா? அப்ப கண்டிப்பா என்னோட electric field netல என்ன டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப when you inserting a dielectric medium, my electric field get decreases. So இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. ரைட். Now, the next problem is the electrostatic force between the metal plates of an isolated parallel plate capacitor C having a charge Q and an area S. So, now option கொடுத்திருக்காங்க. Options first படிச்சுக்கலாம். Independent of distance between the plates and linearly proportional to the distance between the plates and proportional to the square root of the distance between the plate and inversely proportional to the distance between the plate. Okay, right. So, என்ன சொல்லிருக்கேன்? The electrostatic force. Okay. So, electrostatic force calculate பண்ண போறோம். So, listen. ரெண்டு parallel plate. One is positively charged, another thing is negatively charged. This is my parallel plate capacitor which has a charge plus Q, which has a charge minus Q. Illadi sigma கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், plus sigma minus sigma. Right, that's it. Okay, so இப்போ என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, the electrostatic force between the metal plates. See, இப்போ என்ன ஆகும், இது positive charge, கரெக்ட்டா? So இது negative charge, கண்டிப்பா ஒரு force of attraction இருக்குமா? So this is my F1 னு வச்சுக்கலாம். So F1 is a force of attraction due to this charge, okay, due to this plate. ஓகேவா? அப்ப இந்த பிளேட்னால இந்த பிளேட், ஐ மீன் திஸ் இஸ் மை பிளேட் 2 னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, பிளேட் 2 and this is my plate 1. ஓகே, பிளேட் 1 பிளேட் 2 என்ன பண்ணும் அப்படினா அட்ராக்ட் பண்ணும். கரெக்ட்டா? because it is negatively charged, so it will be attract. So this F1 is due to 1. கரெக்ட்டா? so another force கூட நம்ம சொல்லலாம் F2 ன்ற force which is due to F2 ன்ற force which is due to 2. கரெக்ட்டா? இதுவும் இத அட்ராக்ட் பண்ணும். நான் இப்போ ஒரு பிளேட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ண அப்படினா, so just I am taking this is my plate, it attracts that second plate with the force F1. So what is my force அப்படினா என்ன question. Okay, so நமக்கு already force formula தெரியும். F is equal to Q into E. F is equal to Q into E. Okay, so அப்ப இந்த plate, okay, second plateல எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கு, second plateல எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கு அப்படினு பார்த்தோம்னா sigma which is equal to Q by A னு தெரியும். கரெக்ட்டா? அப்ப Q is equal to what? Sigma into A. Isn't it? Sigma into A னு வச்சுக்கலாம். Okay, into what is my electric field? See, ஒரு single plate அப்படினா listen, single ஒரு பிளேட் அப்படின்றப்ப நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அவுட் சைட் த பிளேட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா E is equal to sigma by 2 epsilon naught. ஓகே, சிங்கிள் பிளேட் இருந்துச்சுன்னா. ஓகே, அதுவே ரெண்டு பிளேட் இருந்துச்சு அப்படின்னா between the plate my electric field is E is equal to sigma by epsilon naught வரும். ஓகே, பிகாஸ் இந்த ரெண்டு பிளேட்னால உள்ள நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ங்கிறது தான் sigma by epsilon naught. அதே சிங்கிள் பிளேட் இருந்துச்சுன்னா அவுட் சைட் த பிளேட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் sigma by 2 epsilon naught வரும். ஓகே, சோ அப்ப இங்க என்ன வரும், sigma upon 2 epsilon naught வரும். ஓகே, சோ அப்ப A into sigma square upon 2 epsilon naught. So which is equal to A into sigma எப்படி எழுதலாம், sigma is Q by A. கரெக்ட்டா? சோ அப்ப Q upon Q square upon A square வந்துரும். இங்க டிவைட் பை 2 epsilon naught வந்துருமா? சோ அப்ப ஒரு A கேன்சல் ஆயிரும். சோ அப்ப force between the plates which is equal to Q square upon 2 epsilon naught into A. So this is my formula, right? So அப்ப நம்மளோட force எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா, சார்ஜ் on the plate டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு and my area of the plate தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு, தவிர distance between the plate அப்படின்ற டேர்ம் நம்ம ஃபார்முலால இன்வால்வ் ஆகவே இல்லை. கரெக்ட்டா? சோ அப்ப கண்டிப்பா it is independent of distance between the plate ன்றத கரெக்ட் ஆன்சர். சோ இந்த force ஃபார்முலா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, a parallel plate air capacitor has a capacity C and distance of separation between the plate is D and the potential difference is V applied between the plates. The force of attraction between the plates of the parallel plate air capacitor is. Okay, so இப்போ அந்த ஃபார்முலா பார்த்தா F is equal to Q square upon 2A epsilon naught. So this is my force of attraction between the plates. கரெக்ட்டா? so இப்போ இந்த ஃபார்முலா ஜஸ்ட் நான் கொஞ்சம் டிங்கரிங் வேலை பார்த்தேன் அப்படின்னா I will get the answer. so என்னென்ன ஃபார்முலா எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா, C is equal to Q by V ஃபார்முலா தெரியும். கரெக்ட்டா? and C is equal to epsilon naught A by D. So இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா? so இத நம்ம யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போறோம், ரைட்? so இந்த டினாமினேட்டர்ல epsilon naught A இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பதிலா இங்க D in terms of D ல மாத்த போறேன். so அப்ப from this epsilon naught into A which is equal to C into D மாத்திரலாமா? C into D. So this is my one equation and from this equation I can write Q is equal to C into V னு மாத்திரலாமா? so இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா F is equal to Q க்கு பதிலா CV the whole square upon what is my 2 into A epsilon naught எப்படி மாத்தலாம்னா C into D. கரெக்ட்டா? அப்ப which is equal to C square V square upon
2 into C into D வந்துரும். So ஒரு C cancel. So which is equal to C V square upon 2D. So this is my force of attraction between the two plates. Okay, simple problem. Okay, so answer is D. C V square upon 2D. That's it. Now the next problem is a parallel plate capacitor has a uniform electric field. Uniform electric field means constant electric field, which is equal to E is equal to sigma by epsilon. Correct? E in the space between the plates. If the distance between the plate is D and the area of each plate be A, the energy stored in the capacitor is. Okay. So இப்ப நமக்கு தெரிய இப்ப நம்ம புதுசா இன்னொரு ஃபார்முலா இன்ட்ரோ듀ce பண்ண போறோம். That is my energy stored in a capacitor. Because capacitor energy storing device இல்லையா, so அது எவ்வளவு எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படின்னா half CV square. So இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, half CV square. இப்போ இதுல இருந்து நான் ஜஸ்ட் மாடிஃபை பண்ண போறேன். ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவை நான் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ண அப்படின்னா C is equal to Q by V ன்னு தெரியும். கரெக்ட்டா? சோ அதுக்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? 1 ல இருந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா which is energy E which is equal to half into Q by V into V square எழுதலாமா? So which is equal to half into Q into V ன்னு எழுதலாம். Okay, half into Q ன்னு எழுதலாம். So இல்ல அப்படின்னா நம்ம இதுல இருந்து இன்னொரு மாடிஃபிகேஷன் V is equal to Q by V ன்னு எழுதலாமா? Sorry, Q by C ன்னு எழுதலாமா? V is equal to Q by C ன்னு எழுதலாம்னா from 1 ல இருந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா E is equal to half into C into V க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம்? Q square upon C square. So which is equal to half into Q square by C. Okay, so இது மாதிரி நமக்கு energy stored in a capacitor மூணு ஃபார்ம்ல. Okay, so this is my one form and this is my second form and this is my third form. இதே மூணு ஃபார்ம்ல நம்மளால எழுத முடியும். ஓகே, இப்போ given problem என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா what is my energy stored in the capacitor. That's it. Okay, so இங்க வந்து epsilon naught இன்வால்வ் ஆகுது and क्वेश्चनலயே பாரு distance between the plate கொடுத்திருக்காங்க, ஏரியா ரிலேட்டட். இப்போ இது ரிலேட்டடான ஃபார்முலா என்ன? capacitance which is equal to epsilon naught A by D. so இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ண போறது. ஓகே, so இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். so which is the air medium. Okay, so this is the parallel plate has a uniform electric field in the space between them. Okay, right, ஃபார்முலா எடுத்துக்கிறேன். so இந்த மூணு ஃபார்முலா நம்ம எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன். so energy stored which is equal to half into CV square. Correct? So which is equal to half into C value என்ன? epsilon naught A upon D. Correct? So V என்னன்னா potential difference க்கு electric field குள்ள ரிலேஷன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? D is equal to E into D. இந்த ஃபார்முலா டைரக்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் because my E is a constant. E is my constant, right? So அப்ப which is equal to what is my E? இங்க V square இருக்கு, அப்ப E square into D square ஆயிரும். That's it. Okay, அப்ப ஒரு D cancel. So remaining என்ன answer? Half into epsilon naught A into E square into D. Okay, so option C is the correct answer. Half into epsilon naught E square A into D. That's it. Okay, simple problem. Next problem என்ன அப்படின்னா the capacitance of a parallel plate capacitor with air as a medium is first என்ன air என்றது என்னோட medium which is equal to 6 microfarad. Okay, so இதோட formula which is nothing but epsilon naught A upon D. கரெக்ட்டா? so இது இருக்கட்டும். Right, so now இப்போ என்ன பண்றோம்னா ஒரு dielectric medium தான் insert பண்றாங்க. so the capacitance will become 30 microfarad. so capacitance increase ஆக தான் செய்யும். so capacitance of the medium which is equal to 30 microfarad. so இது எவ்வளவுக்கு increase ஆகும்னா K times epsilon naught A by D. Correct? K times epsilon naught A by D வந்துரும். Now the question is what is my permittivity of the medium என்ன அப்படின்றது தான் கேள்வி. Okay, so நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், நம்ம electric forceலயே படிச்சிருப்போம். permittivity of the medium which is equal to epsilon r into epsilon naught. Okay, epsilon r அப்படின்றது relative permittivity அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்ட்டா? relative permittivity or dielectric constant. Okay, so இதை ஜெனரலைஸ் பண்ணோம்னா epsilon of அதாவது permittivity of the medium which is equal to K into epsilon naught. so K என்றது dielectric constant. இப்போ அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வேலை முடிஞ்சது. Okay, epsilon naught already value is given in the problem itself. so இப்போ இதுக்கு நான் ரேஷியோ எடுக்கிறேன். Okay, இப்போ C of air upon C of medium which is equal to C which is 6 microfarad divided by 30 microfarad which is equal to epsilon naught A by D upon epsilon K times epsilon naught A upon D. Correct? so epsilon naught A upon D cancel. so which is equal to 1 by K. Right, so அப்ப micro cancel. so farad cancel. 6 by 30 into 1 by 5 which is equal to 1 by K. from this I can get K is equal to 5. so K ஓட value, that is my dielectric constant value be 5. so அதை தூக்கி இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். permittivity of the medium which is equal to 5 into what is my epsilon naught 8.85 into 10 to the power of minus 12. Okay, unit as usual same unit, coulomb square, Newton power minus 1, meter power minus 2. so 5 ஆல மல்டிபிள் பண்ணோம்னா 5 5 are 25, balance 2 40, 42, balance 4 44.25 into 10 to the power of minus 12 வரும். Okay, 44.25. so option பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே 0.44 இருக்கு இல்லையா? so அப்ப நான் முன்னாடி கொண்டு போனோம்னா 0.4425 into 10 to the power of plus 2 ஆயிருது. கரெக்ட்டா? into 10 to the power of minus 12.
ரைட் கரெக்டா தான் பாயிண்ட் டெசிமல் முன்னாடி போனுச்சுன்னா நம்ம பவர்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் சோ அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா which is epsilon m okay so then permittivity of the medium which is equal to 0.44 into 10 to the power of minus 10 okay so option C is the correct answer okay option C is the correct answer simple problem only okay now the next problem is two thin dielectric slab of dielectric constants K1 and K2 are inserted between the plates of parallel plate capacitor as shown in the figure. The variation of electric field between the plate as with distance d as measured from the plate B is correctly shown by. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா what is the graph between my electric field and my distance? Okay, so listen. பேசிக்கா பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட அதாவது dielectric insert பண்ணோம் அப்படின்னா என்னோட electric field decrease ஆகும் கரெக்டா ஏர் மீடியம் அப்படின்றப்ப என்னோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இப்போ வந்து ரெண்டு பேரலல் பிளேட் இருக்கு இன் பிட்வீன்ல ஏர் மீடியம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏர் இருந்துச்சுன்னா வாட் இஸ் மை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் which is equal sigma by epsilon naught கரெக்டா சோ அதுவே ஏர் இல்லாம ஒரு டயலக்ட்ரிக் மீடியம் இருக்கு ஓகே which has a dielectric constant k அப்படின்னா my electric field என்ன அப்படின்னா which is equal to 1 by I mean E naught by k ஆயிரும் I mean this is my E naught okay k times it will decrease okay it will decrease right so அப்ப which is இப்ப k increase ஆனிச்சு அப்படின்னா என்னோட electric field further decrease ஆகும் கரெக்டா k increase ஆகும் என்னோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் further decrease ஆகும் கரெக்டா சோ இங்க கொடுத்திருக்க क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா k1 is lesser than k2 ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் k1 வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 ன்னா k2 which is equal to 8 இருக்கலாம் k2 value which is higher than k1 ஓகே சோ அப்ப பார்த்தோம் அப்படினா இதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ப k1 is lesser than k2 mean e1 is greater than e2 isn't it e1 is greater than e2 கரெக்ட் தானடா கண்டிப்பா அதுதான் இருக்கும் சோ அப்ப listen இப்போ என்னோட கொடுத்திருக்க क्वेश्चनல ஒரு dielectric medium இருக்கு so this is my k1 and another dielectric medium which is k2 so இங்க air gap இருக்கு so this is my air and this is my air and this is my air okay so இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் so here in between the plate and this medium my E which is equal to that is E naught only okay that is my E naught only so here what will happen means my E naught minus E naught by k isn't it in between la your electric field இந்த அளவுக்கு decrease ஆகும் E naught by k times it will decrease okay right அப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா இப்போ இந்த கிராஃப் வச்சு பார்த்தா ரொம்ப சிம்பிள் first this is my E naught னு வெச்சுக்கோ see this is my E naught yes இந்த கிராஃப்ல பார்த்தா அப்படினா so this is my E versus D graph distance increase so from this I am measuring the distance okay I am measuring the distance so இப்போ E naught this is my E naught which is equal to sigma by epsilon right so now in between the dielectric medium my field will decreases to certain level it decreases to certain level okay now again air medium my field will get again sigma by epsilon okay now k2 there is another medium see there is another medium now here what will happen this k2 is higher than k1 okay k2 is higher than k1 now my electric field is further decreases is very lower value okay now again air medium my field will be like this okay so this is what my field variation okay this is what my field variation so the correct option is C is the correct answer okay so think about this simple concept only now the next problem is two condensers one has a capacitance அப்படின்றது capacity தான் okay capacity both are same meaning capacity C and another has a capacity C by 2 are connected to the battery okay which has the potential V as shown in the figure the work done in charging both the condensers okay so work done அப்படின்றது என்ன தெரியும் already energy required கரெக்ட்டா work doneன்றது energy கரெக்ட்டா நமக்கு already work energy theorem நல்லாவே தெரியும் okay so எவ்வளவு இப்போ இந்த இடத்துல work பண்றது electric force அப்ப work done by my conservative force which is equal to change in energy isn't it change in energy okay so which is equal to U final minus U initial that is my work done by my electric force that is my work okay conservative force that is so here initially the battery supply irukadu so appo kandipa rendume uncharged state both the capacitors are initially uncharged state correct which means there is no charge in this then capacitor I mean charge q is equal to 0 initial case okay appo namakku already theriyum u is equal to half into cv square use pannalam illati half into q into v use pannalam okay so இந்த ஃபார்முலாஸ் நம்மள யூஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா சோ இந்த ஃபார்முலாஸ்ல நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய சூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய சோ அப்ப q0 அப்படினா கண்டிப்பா initial energy is 0 so that is my final so what done to fully charge is equal to how much final energy stored by the capacitor that's it okay listen so இந்த ரெண்டு கெபாசிட்டரும் which is in parallel connection okay parallel connection so parallel connection அப்படினாலே ஒண்ணே மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி வெச்சுக்கோ what is the parallel connection mean potential is same
parallel connection definition potential same ஆ இருக்கும். Okay, potential see இங்க இருந்து நான் v இங்க 0 னு வெச்சுக்கோ. Okay, so this is 0. அப்ப இங்க v potential தான், இங்க v potential தான். So இங்க 0, இங்க 0 தான். Correct? So potential difference between the plate is always v for both the capacitors. Okay, so now இப்ப சார்ஜ் பார்த்தோம்னா, so this is the total charge supplied by my battery. So அப்ப இங்க என்ன ஆகும், parallel connection என்னோட charge split ஆகும். So this is my q1 and this is my q2. Correct? This is my q1, this is q2. அப்ப q1 which is equal to என்ன ஃபார்முலா, நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா என்ன, c is equal to q upon v. இந்த ஃபார்முலா தெரியலையா? So அப்ப from this formula q1 is equal to c into v, potential constant. கரெக்ட்டா? after fully charged அப்படினா கண்டிப்பா இது ரெண்டோட potential சேமா தான் இருக்க போகுது. Okay, fully charged. அப்ப q1 total charge on this capacitor, c by 2 capacitor. Okay, so our capacitance of the c by 2, our potential bv. Okay, அப்ப q1 is equal to half into cv. So that is my q1. Correct? So if I q2 calculate பண்ண போறேன். So q2 which is equal to c into v. Correct? C into v, that is my q2. Right? So now work which is equal to, that is my half into total charge q into potential bv. Okay, so which is equal to half into total charge is how much, q1 plus q2 into what is my potential bv. Okay, which is equal to half into what is my q1, half into cv plus q2 is cv into v. Okay, which is equal to half into, so if you commonly take note cv common எடுத்தாச்சு அப்படினா cv 1 by 2 plus 1 னு வந்துரும். கரெக்ட்டா? So already ஒரு v இருக்கு. So which is equal to cv square upon 2, here என்ன வரும் அப்படினா cross multiply பண்ணோம் அப்படினா 3 by 2, which is equal to 3 by 4 into cv square. So this is my answer. Okay, so 3 by 4 into cv square, that is my final, I mean total energy. Okay, so this is my energy stored by the capacitor. This much work have to be done by my battery. Okay, so in the battery line the discharge or energy, it is stored in the capacitor. Okay, then this much work has to be done by the battery. That's it. Okay, now the next problem is energy per unit volume for a capacitor having area A and separation distance BD kept between the potential is V is given by. See, listen. So another parallel plate is there. This is my parallel plate which is charged. This is minus. Okay, so this is plus q, this is minus q, which maintains a potential difference of V. Okay, which maintain a potential difference v. Okay, and the distance of separation B, distance of separation of plate BD, and area of my plate B A. Okay, area of the plate B A. Okay, so listen, என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா energy per unit volume. See, already நமக்கு energy formula தெரியும், half into CV square, correct, which is also equal to half into QV, which is also equal to half into Q square by V. Okay, these are the formulas for energy. So energy per unit volume means see energy per unit volume. So இப்போ இந்த capacitor occupy பண்ணி வச்சிருக்க volume எவ்வளோடா? So listen, volume ஓட formula, volume is nothing but area into total depth. Correct? So area of the plate be A into depth எவ்வளோ அப்படின்னா distance of separation. Okay, that is my simple idea. So this is looks like this. இது அந்த parallel plate வச்சுக்கோ. So just assume this is like a cube or something. Okay, so this is my area into its depth B, that is the distance of separation. Okay, so volume which is equal, this is my V is volume. Okay, so volume which is equal to A into D, divided by A into D போட்டோம்னா which is equal to, so in the formula first formula எடுத்துக்கேன், so half into CV square upon A into D. Correct? So அப்ப C க்கு நம்ம substitute பண்ணோம் அப்படினா C க்கு நமக்கு already தெரியும் epsilon naught A upon D. Correct? Epsilon naught A upon D into V square upon A into D. So formula choose பண்ற suitable formula எது option according to option பொறுத்த அளவுக்கு உனக்கு எது suitable இருக்கோ அதை எடுத்துக்க வேண்டியது. Okay, right? So இத பார்த்தோம்னா A cancel. So remaining என்ன வரும், half into epsilon naught V square upon D into D square. Right? So in the option correct இருக்குன்னா option A, half into epsilon naught V square upon D square. That's a simple problem. Okay. Next problem is a capacitor is charged with a battery and the energy stored is U. Okay, so charge பண்றோம் which is equal to half into CV square எழுதிக்கலாம். Okay, so this is my initial energy. After disconnecting the battery, another capacitor of same capacity is connected parallel to the first capacitor. So there is one capacitor is there, so which has some energy, so that is my U. Okay, so now it is disconnected. This capacitor is charged by a battery. After disconnecting the battery, there is another uncharged capacitor. Both have the same capacitance. Okay, both have the same capacitance. Now what is my energy stored in each capacitor? Okay, so in the case la பார்த்தோம் அப்படினா, so change in அப்ப கண்டிப்பா என்ன ஆகும் அப்படினா இந்த capacitor ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆயிருக்கு. கரெக்ட்டா? இந்த capacitor ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆயிருக்கு. அப்ப டிஸ்சார்ஜ் ஆக செய்யும். So இதுல இருந்து சார்ஜ் வந்து இங்க flow ஆக ஆரம்பிக்கும். கரெக்ட்டா? until potential same ஆற வரைக்கும் சார்ஜ் flow இருக்கும். Okay, so until potential same ஆற வரைக்கும் charge flow will happen. Until potential same, charge flow will happen.
will happen. Okay, so அப்ப listen potential இப்போ வந்து ஓகே சோ அப்ப என்னோட பொட்டன்ஷியல் என்ன அவ்வளவுதான் சரி இப்போ வந்து ரெண்டுலயுமே இப்ப சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகும் இந்த கெபாசிட்டர் கெட்டிங் சார்ஜிங் கரெக்டா அப்ப ரெண்டுமே ஒரு ஈக்குவல் பொட்டன்ஷியல் அட்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வாட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் each capacitor that is my question okay so அப்ப அது கண்டுபிடிக்க ரொம்ப சிம்பிள் சி அதோட ஈக்குவலன்ஸ் கெபாசிட்டன்ஸ் கண்டுபிடி okay equivalent capacitance which has same both have the same potential only okay அப்ப what is my c equivalent listen so this is a parallel connection c equivalent for a parallel connection is c1 plus c2 okay parallel connectionல எத்தனை capacitor add பண்றியோ அதோட capacitance just add பண்ணோம் அப்படினா that is for parallel connection okay parallel அதுவே சீரிஸ்க்கு பார்த்தோம் அப்படினா 1 என்ன ஆகும்னா 1 by c equivalent which is equal to 1 by c1 plus 1 by c2 இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் for series connection okay அப்படியே ரெசிஸ்டருக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கும் okay அப்போ what is my c equivalent அப்படினா c plus c because equal capacitor which is equal to c கரெக்ட்டா சோ இந்த சிஸ்டத்துல டோட்டல் சார்ஜ் எவ்வளவு இருக்கு q சார்ஜ் தான் whatever the charge is on the capacitor இனிஷியலா இருக்கிற கெபாசிட்டர்ல எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கோ அதே சார்ஜ் தான் இந்த சிஸ்டம் ஃபுல்லா இருக்க போகுது கரெக்ட்டா அப்ப டோட்டல் சார்ஜ் b q னு வச்சுக்கலாம் okay total அப்ப ஈக்குவலன்ட் கெபாசிட்டன்ஸ் b 2c அப்ப நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் கெபாசிட்டன்ஸ் which is equal to q by v then v is equal to q total charge divided by what is my capacitance is 2c கரெக்ட்டா சோ அப்ப potential across each capacitor be q by 2c okay so now my energy stored in each capacitor is half into cv square கரெக்ட்டா half into cv square so what is the potential difference across each capacitor is v is equal to q by 2c into over capacitor அதாவது potential across each capacitor okay then which is equal to half into c is c into v square is nothing but q square upon 4 into c square so ஒரு c cancel which is equal to half into q square by 4c அப்ப இங்க என்ன வரும் q square by 8c னு வரும் கரெக்ட்டா so that is my u okay so now listen here this is q square by 8c but என்னோட இனிஷியல் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க energy stored in each capacitor will be so u by 2 u by 4 so நமக்கு ஃபைனல் கிடைச்சது அதாவது this is the final q square by 8c ரைட்டா சோ அப்ப இனிஷியல் என்ன எத்தனை % அதாவது எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும் இல்லையா சோ அப்ப u இனிஷியல் எவ்வளவு ஒரு கெபாசிட்டர்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்க எனர்ஜி எவ்வளவு so which is nothing but half cv square சொல்லலாம் இல்ல அப்படினா half into q square by c எழுதலாமா q square by c எழுதணும் அப்படினா so remaining என்ன இருக்கு c listen இங்க என்ன இருக்கு 1 q square upon 2c that is my initial ஒரு கெபாசிட்டர்ல உள்ள எனர்ஜி கரெக்ட்டா பட் ஃபைனலா ரெண்டு கெபாசிட்டர்ல எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்குனா q square by 8c இருக்கு அப்ப இது எப்படி எழுதலாம்னா 1 by 4 into q square by 2c ன்னு எழுதலாமா கரெக்ட்டா சோ அந்த q square by 2c ன்றது क्वेश्चनல u அப்படினு கொடுத்திருக்கோம் கரெக்ட்டா u ன்றது கொடுத்திருக்கோம் ரைட் சோ அப்ப that is my final energy stored by each capacitor is 1 by 4 times of initial then u by 4 is my correct answer okay so simple idea தான் so கொஞ்சம் யோசிச்சு சால்வ் பண்ணோம்னா சிம்பிளா முடிச்சிடலாம் okay now the next problem is what is the effective capacitance between the point x and y so this is a combination of capacitor based பண்ண problem so already நமக்கு தெரியும் parallel combination அப்படினா equivalent capacitance which is equal to c1 plus c2 so here parallel combination தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா parallel அப்படினா potential is constant potential is same okay அதுவே நமக்கு series connection this is for parallel connection okay parallel connection series connection வந்துச்சுனா 1 by c equivalent which is equal to 1 by c1 upon 1 by c2 okay so this is for parallel series connection பொறுத்த அளவுக்கு நமக்கு சார்ஜ் சேமா இருக்கும் okay charge same so இந்த பாயிண்ட் மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டு சம் சால்வ் பண்ண வேண்டியது okay so listen இது parallel connection அல்ல series connection கண்டுபிடிக்கவே கொஞ்சம் நம்ம யோசிச்சு தான் ஆகணும் listen so இப்போ நம்ம potential concept யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணோம்னா mostly நிறைய சர்க்யூட் potential concept யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணா ஈஸியா இருக்கும் okay and certain constant ஆன சர்க்யூட் இருக்கு அது நீங்க ஓனா பிராக்டீஸ் பண்ணீங்க வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் இருக்கு then infinite network இருக்கு then symmetry network so இது மாதிரி நிறைய varieties இருக்கும் so அது ஒவ்வொண்ணா நீங்க சால்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிரும் மத்தபடி அதுல ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா கேக்குறதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது okay so இப்போ நான் இந்த இடத்துல உள்ள பொட்டன்ஷியல் வந்து நான் for example x potential னே வச்சுக்கலாம் okay so this is my x potential and this is my y potential okay so now listen ஒரு வயருக்கு பொட்டன்ஷியல் வந்து வேரி ஆகாது so அந்த என்டையர் வயர்ல சேம் பொட்டன்ஷியலா மெயின்டைன் பண்ணும் so இங்க இந்த நான் ரெட் கலர்ல வரையறதுலயுமே வயர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் சேம் வயர் அப்ப whatever the potential here it is x and here my potential is bx so அதே மாதிரி இங்க இருந்து பார்த்தோம் அப்படினா so இங்க இருந்து பார்த்தோம் அப்படினா listen so இங்க இருந்து பார்த்தோம்னா so here it is y and here it is also by okay here it is also by so இந்த இடத்துல உள்ள potential c னே வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல உள்ள potential b னே வச்சுக்கலாம் okay so இந்த நெட்வொர்க் பார்த்தோம் அப்படினா so here my potential difference is so இப்போ நான் இந்த சர்க்யூட்டை நான் ரீட்ரா பண்றேன் so என்ன நமக்கு டெர்மினல் x என்ற டெர்மினல் and y என்ற ஒரு டெர்மினல் கரெக்ட்டா so என்னோட பொட்டன்ஷியல் x and y so இப்போ பார்த்தோம்னா x எதோட கனெக்ட் ஆகுதுன்னா b யோட கனெக்ட் ஆகுது கரெக்ட்டா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் between these capacitors x and b கரெக்ட்டா அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தோம்னா y and c அதே மாதிரி x and c இருக்கு and y and b இருக்கு அப்ப கரெக்ட்டா நம்மளோட b and c ன்றது கனெக்டிங் x and y கரெக்ட்டா
right? So this is my point x, x க்கும் b க்கு எத்தனை capacitor இருக்கு? So இங்க ஒரே ஒரு capacitor, this is x and b. So அப்ப இதுல ஒரு capacitor இருக்கு, கரெக்ட்டா? So that is my 6 microfarad capacitor. Okay, and x க்கும் c க்கும் பார்த்தோம்னா x க்கும் c க்கும் ஒரு capacitor இருக்கு, that is also 6 microfarad microfarad. So now next thing is x, y க்கும் b க்கும் பார்த்தோம் அப்படினா, y க்கும் b க்கும் பார்த்தோம்னா that is one capacitor is, that is also 6 microfarad. Okay, 6 microfarad. And y க்கும் c க்கும் பார்த்தோம்னா one capacitor is there, so that is what my 6, again 6 microfarad. And one more thing, b க்கும் c க்குமே ஒரு capacitor இருக்கு, that is my 20 microfarad. Okay, so this is my circuit, நான் read பண்ணிட்டேன். Okay, so in the circuit நம்ம Wheatstone circuit, Wheatstone bridge, Wheatstone network. Okay, so Wheatstone network மாதிரி இருந்துச்சுன்னா sum ரொம்ப simple. Don't worry about the center capacitance பத்தி think பண்ணாத, remaining உள்ளத நம்ம சர்க்யூட்டா வரைஞ்சிக்க வேண்டியதான். Okay, that's it. Okay, this is my network. So this is 6 microfarad, 6 microfarad, 6 microfarad, and 6 microfarad. Now proceed the problem. Simple. See, these two things are series, correct? These two things are in series. Then என்ன வரும்னா 1 by c equivalent, which is equal to 1 by 6 plus 1 by 6, which is equal to 2 by 6, which is equal to 3. C equivalent, which is equal to 3. Reciprocated கொண்டா, so 6 by 2 வரும். So c equivalent is 3. So now இங்கேயுமே 3 தான் வரும். அப்ப என்னோட சர்க்யூட் எப்படி மாறும் அப்படினா, so there is here one and here one capacitor. That's it. Okay, so இதோட வேல்யூ 3 microfarad and இதோட வேல்யூ 3 microfarad. Right, so இப்போ இது ரெண்டும் parallel, correct? இது ரெண்டும் parallel connection. Okay, so potential be x and y. This is my x and this is my y. Right, so now parallel அப்படினா c equivalent, which is equal to 3 plus 3, which is equal to 6 microfarad. That's it. C equivalent, which is equal to 6 microfarad. So that is my option D. That is the correct answer. Okay, simple problem. Think about it. Do more practice. Now the next problem is a parallel plate capacitor of area A and plate separation D and capacitance C is filled with 4 dielectric material having dielectric constants K1, K2, K3 and K4 as shown in the figure. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance in this capacitor, then its dielectric constant K will be. Okay, so இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 4 dielectric material யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Instead of 4 க்கு பதிலா நான் ஒரே ஒரு dielectric material யூஸ் பண்ணேன்னா அதோட dielectric constant என்ன அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. Okay, instead of 4 we have to use 1. Okay, ஆனா capacitance நமக்கு சேமா தான் இருக்கணும். Okay, capacitance எந்த சேஞ்ச் இருக்க கூடாதுன்றது क्वेश्चन. Okay, so listen, அது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். So இது மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தாலே ஃபர்ஸ்ட் நீ என்ன பண்ற அப்படினா அது வந்து கெபாசிட்டர் சர்க்யூட் டயகிராம்க்கு மாத்து. ஓகே, கெபாசிட்டர் டயகிராம் மாத்திட்டு அதுக்கு அப்புறம் அது parallel கனெக்ஷனா சீரிஸ் கனெக்ஷன் அப்படின்றத போட்டு சால்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். சோ இப்போ பார்த்தோம்னா இது என்னோட பிளேட், கரெக்ட்டா? சோ இது என்னோட பிளேட். சோ இந்த என்னோட பிளேட்ல பார்த்தோம்னா so which is connected to external source. These are two plates. Okay, which has the area B, total area B A. Okay, total area VA. So இங்க ஒவ்வொரு dielectric material எவ்வளவு ஏரியா ஆக்குபை பண்ணிருக்குன்றத क्वेश्चनலயே கொடுத்துட்டோம், ரைட்? சோ இப்போ இதெல்லாம் மாத்துறேன். See, listen, இந்த K1, K2, K3 பார்த்தோம்னா இது மூணு parallel-ஆ கனெக்ட் ஆயிருக்கு because potential இப்போ இங்க மிடில் ஒரு லைன் வரையறேன்னு வெச்சுக்கோங்க. சோ இந்த இடத்துல B. Okay, சோ இந்த இடத்துல A. இப்போ இந்த பாயிண்ட் A, இந்த இடத்துல உள்ள பொட்டன்ஷியல் A ன்னு வெச்சுக்கோ, இந்த இடத்துல உள்ள பொட்டன்ஷியல் B ன்னு வெச்சுக்கோ, சென்ட்ரல் லைனுக்கு C ன்னு வெச்சுக்கோ. அப்ப K1, K2, K3 க்கு பார்த்தோம்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பாரு BC 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 ன்னு இருக்கும். ஓகேவா? சோ இங்க K4 க்கு சிங்கிள் மெட்டீரியல், சோ நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல். Okay, so இதனா சர்க்யூட் டயகிராம்க்கு எப்படி அதாவது என்னோட கெபாசிட்டன்ஸ் டயகிராம்க்கு எப்படி மாத்தறேன் அப்படினா, listen, there is one capacitor which is the dielectric constant B K1, another capacitor which is the dielectric constant B K2, another capacitor which has the dielectric constant B K3. Okay, so which is connected parallel. Okay, so now another capacitor which has a capacity, I mean dielectric constant B K4, right? So which is connected to an external source. That's it. So this is my diagram. ஓகே, சோ இப்போ இதுல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதா. சோ இப்போ என்ன, அந்த கெபாசிட்டன்ஸ் 1 2 3. சோ இதோட கெபாசிட்டன்ஸ் C1, இதோட கெபாசிட்டன்ஸ் C2, இதோட கெபாசிட்டன்ஸ் C3 ன்னு வெச்சுக்கோ, இது C4 ன்னு வெச்சுக்கோ. ஓகே, சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் மூணுது நம்ம எப்படி ஈக்குவலன்ட் கண்டுபிடிப்போமோ அதேதான். சோ C equivalent which is equal C1 plus C2 plus C3. ஓகே, இங்க கெபாசிட்டன்ஸ்ல ஃபார்முலா என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா C equivalent which is equal to K into epsilon naught A upon, I mean first கெபாசிட்டன்ஸ் K1 எவ்வளவு ஏரியா ஆக்குபை பண்ணிருக்கு, A by 3 ஏரியா divided by எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அப்படினா D by 2 distance. So D by 2 distance. That's it. Okay, that's it. So this is my C1 plus C2 and this is K1, right? So C2 is K2 into epsilon naught A by 3 upon D by 2. Okay, plus K3 into epsilon naught again A by 3 upon D by 2. That's it. Okay, apart from this C equivalent which is equal to என்னலாம் எல்லாத்துலயுமே epsilon naught A by 3 epsilon naught A by 3 காமனா வெளிய எடுத்துறலாமா, into D by 2 காமனா வெளிய எடுத்துறலாம், which is into K1 plus K2 plus K3. Correct? So from this I can get, so simplify பண்ணோம் அப்படினா, so simplify பண்ணா என்ன வரும் அப்படினா 2 into epsilon naught A upon 3D. Okay, into K1 plus K2 plus K3. That's it. So this is my C equivalent for first three capacitors.
now we have to include this capacitor also. C4 இருக்குல்ல அதை include பண்ணோம்னா அப்ப இந்த C equivalent இந்த C4 series connection. C equivalent and C4 in series connection. In series connection, then that is my net, I mean 1 by C equivalent dash. So this C equivalent dash is my net, I mean that is a net capacitance. Okay, with the dielectric constant B K that is given in the problem. Okay, so நம்ம C equivalent dash கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா we will get the answer. Okay, which is equal to 1 by C equivalent plus 1 by C4. Okay, so from this I can get 1 by C equivalent dash which is equal to 1 by, what is my C equivalent? So just reciprocate எடுத்துட்டோம்னா 3D upon 2 epsilon naught A into 1 by K1 plus K2 plus K3. So that is my 1 by C equivalent. Just 1 by C equivalent reciprocate எடுத்துக்கோங்க plus 1 by C4 is nothing but see 1 by C4 என்றது என்ன? C4 K into epsilon naught A. அதாவது இது எவ்வளவு ஏரியா ஆக்குபை பண்ணுதுன்னா Aங்கற ஏரியா தான், because இதோட கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா பார்த்தோம்னா A, இது மொத்தமா A ஆக்குபை பண்ணுது. டிவைட் பை டிஸ்டன்ஸ் d by 2 தான், டிவைட் பை d by 2 வருமா? சோ அப்ப அந்த டிவைட் பை d by 2 ன்னு வரும். சோ 2 மேல வந்துரும், I mean 2K epsilon naught into D, இங்க வந்து D மேல போயிடும். கரெக்ட்டா டிவைட்ல உள்ளது நியூமரேட்டருக்கு போயிடுச்சு. That's it. Okay, so அப்ப இத further simplify பண்ணோம் அப்படினா, if you simplify further, which is equal to, so இதுல இருந்து என்னென்ன காமனா எடுக்க முடியும்? D by C, D ய காமனா எடுத்துடலாமா? D ய காமனா எடுத்துடலாம், வேற 2 ய காமனா எடுத்துடலாம், epsilon naught காமனா எடுத்துடலாம், A ய காமனா எடுத்துடலாம். So this is K4 கரெக்ட்டா? காமனா எடுத்தாச்சு அப்படினா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? 3 by K1 plus K2 plus K3 plus 1 by என்ன ஒரு K4 மட்டும் தான் இருக்கு, பாக்கி எல்லாம் காமனா உள்ள வந்துருச்சு. Correct? This is 1 by C equal. அப்போ 1 by C equivalent dash என்றது என்னது? Which is nothing but 1 by C K into, that is what I need to calculate, into epsilon naught A by D. So in the dielectric medium covers the entire area and covers the entire distance, which is equal to D upon 2 times of epsilon naught into A. So இங்க டிவைட்ல உள்ள D மேல போயிருமா? மேல சிம்பிளிஃபை பண்ணா மேல போயிரு, into 3 divided by K1 plus K2 plus K3 plus 1 by K4. Okay, so இப்போ இது என்ன cancel ஆகும்? So DD cancel, epsilon cancel, AA cancel. So remaining என்ன இருக்கும்? 1 by K which is equal to 1 by K which is equal to, here it is 1 by 2 into 3 by K1 plus K2 plus K3 plus 1 by K4 னு இருக்கு. கரெக்ட்டா? So இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மேட்ச் ஆதான் செக் பண்ணு. So listen, இந்த ஆப்ஷனுக்கு நியரா இது இருக்கு. கரெக்ட்டா? So the 1 by 2, the 2 on the side போயிடுச்சு அப்படினா 1 by 2 on the side போயிடுச்சுனா 2 by K which is equal to 3 by K1 plus K2 plus K3 plus 1 by K4. So option C is the correct answer. Okay, so இங்க கொஞ்சம் என்னோட மேத்தமேட்டிக்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் லெந்தியா இருக்கும், நம்ம கால்குலேஷன் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும், மத்தபடி ப்ராப்ளமே சிம்பிள். சோ இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி இது அடிக்கடி நீட் क्वेश्चनல கேக்குற ப்ராப்ளம். சோ பிராக்டிஸ் மோர் ஆன் திஸ். ஓகே, now the next problem is a capacitor is charged by a battery, the battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. The total electrostatic energy of the resulting system, listen, இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸா ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்திருக்கோம். கரெக்ட்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கெபாசிட்டர் நான் ஒரு பேட்டரி வச்சு சார்ஜ் பண்ணிட்டேன், which has energy B. Okay, so this is my initial case. Okay, initial case. Okay, so next கேஸ்ல வந்து சார்ஜ் ஆயிருக்க அந்த கெபாசிட்டரோட நான் இன்னொரு கெபாசிட்டரை parallel-ஆ கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்றேன். சரியா? கனெக்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா சார்ஜ் ஃப்ளோ இருக்கும். கரெக்ட்டா? சார்ஜ் ஃப்ளோ இருக்கும். அப்ப இதுல எனர்ஜி ஷேரிங் நடக்கும். கரெக்ட்டா? சோ கண்டிப்பா அப்ப எனர்ஜி எவ்வளவு? அப்போ ஒவ்வொரு கெபாசிட்டர்லயும் எவ்வளவு எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்னா U/4 எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். இது நமக்கு தெரியும். கரெக்ட்டா? இது நம்ம ப்ரீவியஸா ஒரு ப்ராப்ளம் கூட பார்த்திருப்போம். ரைட்டா இல்லையா? ரைட். சோ அப்ப லிசன், சோ இது எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? U/4ன்றது பை தி கான்செப்ட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் சேமா இருக்கும். கரெக்ட்டா? ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்ல நம்ம இது சால்வ் பண்ணிருக்கோம், அது எப்படி சால்வ் பண்ணிருக்கோம்ன்றத பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது போதும். சோ பொட்டன்ஷியல் சேம்ன்ற கான்செப்ட் வச்சு எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் ஈச் கெபாசிட்டர் பி U/4. கரெக்ட்டா? இப்போ இனிஷியல் சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னா, so this is my initial system which is connected to the battery. Now the battery supply charge to this it supplies energy and that energy is stored by this capacitor. That is my initial configuration. My final configuration is which this capacitor is connected parallel with another identical capacitor which both has a capacitance C. Okay, now the energy stored by each capacitor is U/4. Now in this final configuration, what is the total energy? What is my total energy in the final configuration? Total energy which is equal to U/4 plus U/4 which is equal to U/2. Correct? U/4 plus U/4 which is equal to U/2. This is the total energy in the final system, resulting system. Okay, so initial be U. This is the initial be U, but my final be U/2.
then how much it get decreased? Almost it decreases by 50%. Decreases by 50%. So now the total energy is decreases by the factor 2. Okay, decreases by the factor 2. Concept is simple. Okay, concept is simple. Already நம்ம solve பண்ணிருக்கோம். So அதை just think பண்ணாலே போதும். இதுக்கு answer கண்டுபிடிச்சோம். Okay, right. So now the next problem is a series combination of N1 capacitors, each of value C1 and is charged by a source of potential difference 4V. When another parallel combination of N2 capacitors, each of value C2 is charged by the source of potential difference V. So it has the same condition, same total energy stored in it as the first combination has. What is the relation between C1 and C2? Okay. So first N1 capacitor which are connected, each value be C1 and connected series. Correct? Connected series which has all capacitor has a capacitance be C1 and my potential difference be 4V. Correct? So now what is my C equivalent capacitance for series connection? 1 by C equivalent which is equal to 1 by C1 plus 1 by C1 plus and so on plus N1 by C1. Correct? So what is my 1 by C equivalent which is equal to N1 by C1. So which is nothing but from this C equivalent which is equal to C1 by N1. So this is my equivalent capacitance for a series combination. Right? So now N2 capacitors with capacitance value be C2 and my potential be V. Okay, which are connected parallel. Okay, so now my C equivalent which is equal to C1 plus C2 and so on n times of C2. All the value be C2. C2, all the value be C2. So what is my C equivalent is equal to n times of C2. Okay, so this is for parallel combination. Okay, so now for first series combination, what is my energy? So what is my energy? E1 which is equal to half into CV square. So this is my C equivalent. So which is equal to half into what is my C equivalent? That is my C1 by N1 into V is nothing but potential is 4V square. So which is equal to half into C1 by N1 into 16V square. So which is equal to 8 C1 V square upon N1. So this is my E1. Correct? So next E2 so my E2 is which is equal to half into what is my C equivalent? N2 into C2. This is my N2 into C2 into V is nothing but V square. That's it. Okay, V square simply because my potential across the parallel combination be V. Okay, so they are given the question itself E1 is equal to E2. Right, E1 is equal to E2. So equate panna E1 is what? 8 into C1 into V square upon N1 which is equal E2 is nothing but half into N2 C2 V square. So V square cancel out. So inge C2 oda value dhaan kekra. So C2 mattum vechuko baaki ellathayum set kondu vandoma 16 C1 upon N1 இது divided by N2 which is equal to C2. The C2 value 16 C1 to N1 and N2. Simple problem. Okay, simple logic, simple problem. Okay, so capacitance is a very simplest topic. Repeated over standard and formulas மட்டும் தான் involved ஆகுது. So do more problems practice. Almost இதற்கு previous yearல கேட்ட எல்லா questions-மே cover பண்ணியாச்சு. So இதுல எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்ற ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So நீட்டுக்கு இதுல இருந்து ஒரு question compulsory வருது. Try to get the full mark in this part. Okay. I hope இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. Thank you.